Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Yes, good morning, good morning, good morning, good morning. Have a blessed Monday morning, mga ka-360. How are you today? Yeah, I know for sure that all is fine, right? Mga ka-360? Yes, kay nami ang aton nga panahon karon, no? Thank you so much, dear God, for allowing us to see the beauty of the sun. Okay? So sa sining aga mga ka-360, we would like to praise the Lord. No, amo nang aton una na nga ipabutsyag karon, no. And syempre we are so happy that we're back. I'm back and back to back. No, I have been missing for 3 days. Last week. So but now, ladies and gentlemen, I'm back, mga ka-360, and I'll be with you today, the starting day of this week. So, mga ka-360, let's enjoy life. Are you enjoying your life today, mga ka-360? Yes, you need to. Nga aman, kay kintagahan kasang Ginoo sang higayon nga makabugtaw ka, kag mabaton mo ang grasya sang kabuhi sa sining aga. So, to all our ka-360s, kapag laom mga kabay naton diha, no, nga nagapaminaw sa tua, maayong buntag, maayong aga, magandang umaga sa mga Tagalugan area, no. Welcome sa aton nga programa sa siningaga sa AWR 360 Bacolod, Morning with a Friend. You have a friend, I have a friend, we all have a friend, and that is, well, I'm present, but TP is still absent, mga ka-360. Sige lang, kay tagaan ta na grado karon nga kwan. Hindi na naka-graduate mo. Pero na lang siya absent, no? Ayaw ko kay nagbalik na. Okay, so sa sining aga mga ka-360, no, without TP, then we will proceed of siyempre knowing more our beloved true friend, and that is our Savior, Jesus Christ, mga ka-360. He is the author and finisher of our faith today. Kag mahimo nga siya ang mga hatag sing kakusog, kabakod sa aton sa sining adlaw, no. So to all our ka-360s around the globe, we would like to welcome you. Greetings coming from our very own true friend, Jesus Christ. Wow, kanami guro na nga kung personal na mag-greet sa aton si Jesus, no? Ka-360 Brian, no? What would be the picture, mga ka-360? Anong maging reaction naton if ever Jesus Christ will personally greet you? Wow! Dugay-dugay na gulpihan na lang ta, no? May ara naggagwa di sa aton yung screen yung greetings coming from heaven. Baw katahom-tahom siguro, no. And base hindi man siguro ma-excite kita, base upod man din hadlok, no, nga nag-greeting coming from heaven. Grabe ba? Nga, no. Okay, so mga ka-360, no, we would like to once again encourage all of you to please share, no. Sharing is caring today. So we are again pleading to our ka-360s around the globe to please share. Whenever you happen to see this posted on your Facebook wall, mga ka-360, yung kailangan is share nyo, kid, di ba? Kay sharing is also a ministry. It's called sharing ministry. Sabi ba? Nabi ako na explanation, no? Sharing is a ministry because ministry is also sharing. Amot na? Hindi na ako pagpadaluman pa kay base magtalang nagkikita, no. So sa sining aga, since we ended up late ka-360 starting our program, but nonetheless it's all because of some important mga kuana sa mga ka-360. We cannot just turn our backs on that. But nonetheless, magadiretso kita sa aton sa pagkinunanon sa kaagahon. Okay? So, mga ka-360 sa sining aga, no? We will just continue on with what we are discussing actually here. And most probably, mga ka-360, nga mabalik gihapon kita, maangot gihapon kita dito sa aton yung mga
pag hinunanon in our previous session, no, sa aton yang ginsuguran nga daan nga mga topics, and that is all about life as it is, realities of life, right? Mga Kati60 Brian, amo naman ang aton yung I don't know if what are those things that Kati60 Brian were able to discuss while I was out, but we will reconnect this, no, mga Kati60, since I'm already here, so we'll reconnect this to the topics that we're able to discuss in our previous session. So we were able to talk about all about well, what? Kati60 Brian? Di ba? We were able to discuss about temporaries, right? The temporaries in life, mga Kati60, no? Temporaries, problems, situations where you are in, no? Aton may mga categories man kita to gin discuss, like problems are sometimes those temporary problems we have or we are facing, mga Kati60, are all but temporaries, right? So, kasi na, may mga problema nga it's being caused by others, right? Sila na nagka-problema kasubong, it's all because of what they are doing, no, to you, okay? So what they have done, mga Kati60, ang collateral damage sina, ang right term gidya is you are just basically a collateral damage. Way ka tani labot, pero kay bangod kay ginlabot ka, may labot ka na lang. Grabe nga mga no, way ka kalabot-labot, but nonetheless, because siya nga initiative ya gid na yang include ka sa sina, kag ikaw gid ang target, so nonetheless naghimo nga nagproblema ka. But there are also temporary problems in which we ourselves are the reason why we are on that, di ba? May basically sa aton na mga decision making, mga Kati60, no? And I think for me that temporary problems will depend on you, on us, on how it will go on, mga Kati60, no? Kung gusto mo nga magdugay na, then eventually depende sa imo. Kung gusto mo magdugay dira, no, sa sina nga problema, depende man sa imo, di ba? But as what I've said, that there are problems in which why man maging pangayo, why mo man yang agin handom nga ara ka dira, and sometimes those problems nga ina, mga Kati60, are to be considered uncontrollable because you cannot control the minds of others, right? Hindi mo na makontrol ang panguna-una sa iban. Hindi mo man sila hambalan ng untatin na bla. Kaya parang hindi na akong problema. Hindi ka man pwede ka hambal sila, no? Sa mga tao. We cannot control. There are those things that we considered uncontrollable. And there are those things that we considered controllable. So if it is bound, mga Kati60, on our choices, then it's up to us, mga Kati60. We can control that. So kung nagaproblema ka bangod sa sala mo nga desisyon or sala mo nga pagpili, then it's up to you whether you will continue it. Okay? So because if you know, we know it that if we're going to continue it, then the problem will also what? Will continue, right? So if you're going to stop it, mga Kati60, then it's up to you. Because once you decided to stop it, okay, then eventually you'll have again your peace. Amo na saya ang aton yung mga prinsipyo nga natandog ng ligan. But for now, mga Kati60, we will try to proceed to the other categories because we still have two remaining categories, di ba? I think the third one is nature cause, di ba? These are all uncontrollable. So when you talk about nature, okay, phenomena, no, we cannot do something about it. May mga problema nga ang nag-cause ni is nature. But sometimes, Kati60 Brian, you know, that is just basically maybe a setbacks. Diba? Ang nature ya daw, do you think, Kati60 Brian, nature could also do revenge? Ha? Pwede? Pwede magbalos ang nature? Paano magbalos ang nature man? Ha? Oh, tapos is it basically balos, mga vengeance? Does nature has the capacity to revenge sa mga tao? Babe,
May ara? Do they have their own choice? Ha? Ha? Leon? Nature, oh. Oo, naman sa ido, no? Sa ido, if you treat the animals right, then they will also treat you right? Pero kung if you'll treat them or mistreat them, then mabalikan ka man, no? Amo na siya, may punto. May punto to na isahan mo ko to, ha? Sabi ko daw wala ka na siyang maayong pagka 360 Brian, no? No, there are some instances mga 360 in nature where kung anong ginahimo mo sa ila mabalik gid sa imo. Like parehas man sa tower, right? 'Di ba? So, but nonetheless, mga 360 in general, no? You cannot hindi mo na ma-estimate. You cannot underestimate the nature. Nature, it's uncontrollable, right? When the storm, the typhoon will strike, what do you think? Do you have any idea that we can stop the storm? Or Pag-asa can stop the storm? Yeah, there is no such thing, mga ka-360, that technology today that can stop. But there are technologies that can create storm, right? May ara na subong, oh. Actually. Pero I have seen, if you are very observant, in other way around, kung may mga obserbaran mga ka-360 siya nga, kung ang city may programa, there are this light, no? So I think a very vivid and strong light nga naga-flash bala pababaw. I don't know if, correct me if I'm wrong, no? Base sa maning akon yang idea sina. I just happen to hear this, mga ka-360, because ina ko nga light ginatutok na pababaw. It's all because kung matutok na dito sa babaw, mga ka-360, ang mga naga-form bala nga dark clouds ma-neutralize niya. I don't know if it's really true, ka-360 Brian. Have you also heard that? You observe, but have you heard what's the reason behind why is it being pointed upward? Nagakatunaw, no? I don't know if do we have listeners who are expert on this, no, mga ka-360, who can really prove, you can really give us a proof of the reasons why sometimes mga kita sang mga bright light bala nga nagapababaw. Di ba? We can also hear an airplane passing by where they are pouring something on the atmosphere. Di ba? May ginahulog sila para to recreate rain. Di ba? Maghimo sila sa ginatawag nga rain, and that's, I think, for me, we call it, no, I've also heard about this. We call it cloud seeding. Cloud seeding, no? I don't know kung anong chemical ang ginabutang nila sa clouds. Asin? Yeah, salt. Is it salt? Yeah. So it creates a heavy cloud, and since it's already heavy, then amo na isa maulan. No, so ginahimo na dito sa mga lugar na kung saan din apektado sa ginatawag na drought. 'Di ba? A cloud maker, no? You see, people nowadays, no, because of intelligence, mga ka-360, we can recreate, no? Nature, mga ka-360, no? But nonetheless, generally, may mga problema nga ginahatag ang nature sa aton, mga ka-360, that is not bound by human control, no? Like ang typhoon. I think pwede man. Yeah, amo na ganin hambal naton nga pwede, pero basically naturally, no, kung mag-erupt ang volcano, why ka man mahimo sina. I could still recall, mga ka-360, the nature will just give you warning. Will you agree with me, mga ka-360 and ka-360 Brian, that sometimes nature is telling us a signal or a warning that there is something that might happen, like
a volcano, when a volcano will erupt, no, amo ni gani nga kung may mga subong niya, may mga level na kita kay we are being in, may mga prior to the big eruption, may mga kuan pa na siya, may mga ginato kita yung mga secondary eruption, no, may nang kuan bala ina balang bago sa pinaka major eruption niya, may mga eruption siya yung nagapabalo sa aton yung ma-erupt na siya. And it will it will depend on us, no, when we talk about this one. Mga ka-360, amo rin nga gina-remind kita, di ba? We're always being reminded. Pag gina-remind na kita, you need to vacate, you need to evacuate. But there are those mga ka-360, even that during the time of typhoon, no, mga storms, nga bisan mo kapila mo na remind na to vacate the house. It's all because it will be affected by baha, mga sa digadagat, no, mga tidal wave or mga storm surge. Pero mga ka-360, may mga tawag yung they would prefer to stay. And eventually, if their life, kanang kabuhi, mabutang na sa lang-alang, dira na sila mangayo sa ang buleg. No? Amo na. Gani, di ba? What I mean is, mga ka-360, minsan niya, kita amo na gani, upod man na daguro eh. Kabalo na kita that it might cause problem. Yes, it's uncontrollable, but it will also depend sa aton niya mga ka-360. Kung amo na mas stay ka gidya, di ba? Minsan abi kay ginapairal ginaton ang katigaman sa ulot eh. Di ba? We have been given warnings mga ka-360. If I could recall a story about Mount Vesuvius, no? This is a story where a volcano erupted. I cannot recall if it is 70 AD or somewhere in that mga papanahon mga ka-360 nga ang lugar nga Pompeii was being devastated by this volcano, and there were a lot of people mga ka-360 on that city, no, Pompeii, were happened to be being buried mga ka-360 by ash and lava. No, grabe na yang kay kapila na sila there was these warnings were being given about the earthquake, about the mga ginagmay nga mga paglupok sa mga pagpagwa fumes, no, sang volcano, but nonetheless they did not mind those warnings mga ka-360. Instead daw nagpadayon gihapon sila, and eventually when the Mount Vesuvius erupted mga ka-360, they are caught unprepared, and even though some of them were able to run, but nonetheless mga ka-360, grabe damo gid. And we have a museum on that, no. If you can search us on Google itong mga bata, mga nanay, mga bisan ido gani ya na kuan bala na preserve, no, kasi na. So yes mga ka-360, like there is this happening in nature where if the nature will strike back, wala gid kita ya mahimo ya, no. Maguba balay ta. Yes, maguba balay ta, maapektuhan ang aton yang pangabuhian, like our mga farmers, no, ang ilang mga tanom ay wala ka magid mahimo na. Like for example, there are times where inug-harvest na kada 60 Brian, no? And eventually nag-ulan tudo kag nabahaan ang ilang humay, no, kag you cannot anymore salvage. I don't know if there are ways of how farmers can salvage. Yeah, ikuha nila daw, ibulad nila, and then eventually we don't know. But nonetheless, mga ka-360, habok na, meaning mga ka-360, it will cause the farmer to face problems where di na sila makuha naman liwat sang mga seedlings, sang mga, di ba? Supposedly naggastos ka na dira. So amo na sa aton niya, like what happened during earthquake in somewhere in Luzon, in Pampanga, I think, if we could recall. May ara dito yang seaman, katatapos niya lang sang paubra sang balay niya.
Yeah, it's really a new house, literally a new house. And eventually pag linog, marumpag gid ya upod sa dalom kay second floor man, ara sa dalom yung mga salakyan, upod gid ya. I've seen that. Mga ka-360 no, what if you are the victim, or if you are a victim of that, no, if somehow ikaw na iya ang nagapangatubang sina, anong imo mangin reaksyon? Sometimes mga ka-360, it's very hard to accept, right? No? Kapudlay na iya. Mayo lang. Amo na gani nga mayo lang ati o nipa man lang ni. Kanang kuan lang ni, pero naggastos ka dako to ka-360 Brian mo. 'Di ba? So, but nonetheless mga ka-360 bitan, ano galing himuon naton ka-360 Brian no? We cannot, it's only the creator. It's only our creator can do something about it, no? Like if you could recall when Jesus Christ was with the disciples, can you recall mga ka-360? There was the situations where Jesus Christ and the disciples were on the boat. Ara sila sa boat, di ba? Atong they are in the middle of the river. I think that's the lake, no? So sang ara na mga ka-360 sila, then suddenly no, may ara kusog bagyo nga nagabot, and the waves were tossing the boat to and fro, and eventually water is pouring inside no the boat. Grabing kabalaka sang mga disciples, right? They don't know what they're gonna do. Mga ka-360, amo man minsan sa aton di ba? Kung ara kita dara, mga ka-360, I do believe we cannot deny the fact nga masala ka gid, pero pwede ka lang manging kalma ka-360 Brian, no? Can you stay calm in situations where like when nature will strike, like may bagyo? Can you stay calm? Can we stay calm? Pwede ka mangin kalma, be? Kung may bagyo ba, like the intensity or ang kakusugon sang sina nga bagyo is like mga previous nga mga typhoon nga nag-agi sa Pilipinas, be, ang pinakakusog, be? Ang Yolanda? Is it Yolanda ang pinakakusog? Yeah, I think can you assure yourself to stay calm sa sina? Siguro kasi depende sa imo nga kwan, depende kung diin ka nga reinforcement, like depende kung ano nga building ang imo nga ginapuy-an, or if you are near in the sea, o kung lapit ka sa dagat, no, can we just stay calm? Di wala makuhaan ka lang bala, naman to the point mga ka-360 nga mangin kalma ka. Nawala ka bala, you are not being I think you are not bothered. Can we do that in times of storm? For example, naglinog ka-360 Brian, you're just, di ba, we actually every time mga ka-360 nga may mga training, right? May mga training like training about earthquake. Isa sa permi ko mabatian niya sa mga naga-training is just stay calm. Don't panic. Well, okay lang bala mga ka-360 nga hindi kagid magpanic. Ano bala? Amo ning reaction naton eh. What reaction? Anong reaction ang aton yang nga mapakita, no? Basically, it will turn out to be nga makaya gid bala naton mga ka-360 nga not to panic in times like the building is swaying and you're still inside it, no? Kay usually amo na sa mga training di ba? I don't know kung na-experiencean nyo nga mag-training, but usually sa ako na opdan nga training niya, we are being advised, no? In times of earthquake, okay, stay calm, don't panic. You just go out. Pero in reality, ka-360 Brian, I don't know, no, sa inyo ka-360, no, anong inyo nga mangin reaction sina, no, nga you will still be calm, no, in times like that. Pero mga ka-360, that's why ang picture sini dito sa mga disciples siya when they are having the same situation, no?
and experience dito sa boat, they are actually panicking. Mga ka-360, they panic. Mga ka-360, kayo nagsulod na yung tubig sa bangka mo, ka-360 Brian. Then, what would you do? Some of them siguro ginahawas man ang tubig alin sa boat eh. 'Di ba? Ginahawas man. And suddenly, some of them or one of them were able to see the situation, mga ka-360. Nga hindi na madilay nga hindi ka gid magpanik kay manuglubog na mo. Manuglobo alangan makalma ka. Okay, stay calm, okay? But some of them also happen to notice what Jesus was doing during the time. 'Di ba? The story says that Jesus Christ was calmly sleeping. Na, 'di ba? Natulog siya, mga ka-360, no? He was actually fast asleep. While the rest of the disciples were panicking, but Jesus Christ, mga ka-360, was so calm. He was actually calm. Kalma gid siya, gatulog pa gani siya. I don't know kung paano niya mahimo na. Kumbaga sa literally, ang iban makahamba kita yung ka-360 na Jesus man mo. Because He knows because He is the one who can control such situation, no? Pero sa tao, because it is already out of bounds na sa aton mga ka-360, usually ang aton niya, since hindi naton makontrol ang kakusog nga hangin, just imagine ka kung ang hangin sina is mga 150 kilometers per hour. Ang bagusbos bala nga nag-amat-amat nakakas mga bubong mo, can you still, as a parent, can you still say to your children, stay calm, don't worry, bisan nagkalakakas ng gani, di ba? Amo na, mga ka-360, no? So, if we happen to imagine, no, ito sa sina nga sitwasyon niya, nga hindi mo man na makontrol, since you are affected by it, to, kung i-consider mo siya nga problem, ka-360 Brian, may mahimo kasi sila nga problema, may solusyon ka. What will be the solution? Can you think a solution na in times nga ang hangin niya sang isa ka bagyo nagakuan na nagumara na sa siguro 150 to 200 kilometers per hour, di ba? At amo na siya, what kind of solution, the best solution kung problema man gid, kung i-treat mo na nga problema. Is that really a problem? Is typhoon a problem? I don't know kung is typhoon a problem, ka-360 Brian, para sa imo ano? Ano sa inyo para mga ka-360? Is really a typhoon, earthquake a problem? No, it's grabe ba? Hindi na problema, ano na siya? Natural calamities, okay, natural. Pero those natural calamities can people considering it as problem? Ay, hindi. Okay, so kung handa, kamo na gani, no? Kung is that the easy way of telling that the solution for that is maging handa? Mahandaan mo di ba? Mahandaan. Pero ang linog can you prepare for such an event like earthquake? Can we prepare? Mapiparahan ta na? Okay? Mapiparahan ta na? Diba? Hindi, no? Diba? Diba? Hindi gede. You cannot prepare. I don't know of whatever preparation you are thinking, but most probably in some training, we are being told by the trainee in training that we will just evacuate, right? Evacuation lang gid evacuate, and we will duck. Ano to, may ara na sa duck, cover, and hold, di ba? So you need just to find a place where you
you are to be sheltered by falling objects, right? So most probably ang iban niya kung ara kag sa mga building like third floor, second floor nga hindi ka nakagwa, we're being told to duck in under a table, right? Ang mga dagko, mga strong nga mga appliances dira nga like table, like chairs, no? But if you could vacate the place or vacate the room, then mas maayo gid ka 360 Brian, no? So amo na sa mga, is that the solution? The best solution mga 360, preparation. Why we have trainings ka 360 Brian? That's also one of preparing, right? Preparation man na, di ba? Gina-prepare man kita sa sina, ha? Ginapaaman o pangaman ka nga what are you going to do in times nga there is an earthquake, di ba? At pag mag-training ka na, kabalo ka na. That's also one way to lessen your panic. Di ba? Amo na siya eh. Pero literally mga ka-360, in times when nature will strike back, may ara gid balation yang pwede ka gid ka kalma nga, just very calm, no? Kalma ka lang, wala ka, you are not affected. Ulan pa lang gani daw minsan niya gaugtas ka na mo, di ba? Kada 60 Brian, di ba? Oo, dapat nagay ko nakamotor ka. Di ba? Hindi gani ka makakalma. Daw haluson mga ka-60 daw ipabatsyag mo sa Ginoo yang ano subong panihaw. Di ba? Gareklamo na tagani, di ba? Ang tao amo na gani kung gaulan gareklamo. Kung init naman gareklamo. Tidiin karon makadto ang Ginoo sini, di ba? Diin ni makadto kumbaga daw siguro kung if you can control like init subong ba maulan. Kung nabasa ka naman sa ulan, tugnaw na ba o mainit naman gulpi. Hindi man na yang nature amo na that's why we cannot control, no. May mga butang sa nature yang nagapa-insindigid sa aton yang isa lang yang butang sinaya. Once nature will do its own way, mga ka-360, ang aton lang gid kuno is accept. Amo na, kung ang baha maguba balay mo, way ka mamemo. Then there is also a lesson maybe ka-360 Brian. Dira mo na balaan nga adira ka gid nagpatukod sang balaya sa ginaagyan sang baha man. Di ba? It's also a lesson, di ba? There are also actually lessons that nature would actually give us a message, no? Actually, nature sometimes is giving us a clear message. Minsan gusto ginaton there are those, no, nga gusto gid maghimo balay sa dalom tulay. Modesty aside, no? It's all because hindi man niya pang kuan sini sa mga tawo nga kaangay sini. But beforehand, we know that in times nga magbaha gid, since ara ka dira, you'll become affected, right? Maapektado ka gid. There are those nga gusto gid maghimo balay sa higad sang suba, di ba? Higad sa dagat. And eventually, in times nga mag-abot ang mga baskog nga mga hangin, baskog nga mga baha, baskog nga mga balod, then you get affected. So, sometimes may mensahe man na sa ato niya nga kung pwede ka man lang kapatuko dito sa area nga kung sa diin niya, hindi sa iya ginaagyan sang tube. 'Di ba? You know what, during camping, may ang mga naga-camping niya sa tuod lang. Nagapaili ka gid sa lugar na medyo taas. It's all because nga kung mag-ulan para hindi mabasa ang imo tent, right? 'Di ba? So, sometimes the nature will also give us lesson to learn. 'Di ba? Minsan there are those that being affected by landslide. Kaya minsan ka patukod man tabalay dira sa mga area nga ginatawag prone, 'di ba? Prone sa landslide. That's why may mga paabiso na nga daan sa aton ang aton nga gobyerno nga hindi kita magpatukod. Kung sa mga earthquake naman, may araman mga lugar nga ginatawag kita yung earthquake prone area, no? So, amo ni mga ka-360 sa minsan sa aton niya, kung aton tan-awon, daw kita man mismo gusto maapektuhan mo, di ba? Ano? Oo. Mo na sa minsan ang nature is not really a problem eh. Minsan sa aton, di ba? Amo na gani kinabisuhan na kita nga hindi kita magpatuko dira kay prone gina sa landslide, prone gina sa baha, and yet
we insist. No, sometimes we insist, no, nga magpatukod gid, and eventually kung magabot ang baha, amo na iya if we are already affected and then dira na kita maproblema nga nag-abot ini nga mapapagwa ka gid sa balatsagon mo nga amo ni, pero eventually pwede man tani nga hindi ka tani apektado mo. Because in times of storms, there are those that are not affected. Di ba, Kati 65, may mga balay nga wala maapektuhan, May mga balay nga they are in a safe ground. It's all because siguro, nila na panguna-unaan man na. Pero minsan it's all because yung gusto natong convenient mo. Di ba? So, mga Kati 60, I think our time is running out. We will be talking about this. Kaya hindi lang na yung mga resulta sa like may ara pa mga aside from nature, mga Kati 60, may ara pa din ganito kita yung by God's willing. Sampo, sunog. Nga ano kada. Diba? So, we will be talking about all of these things, mga Kati 60, sa atong paginunano, no? Dama pa kita sang aton yung tandugon diri. And in reality, ang aton abi ni ang aton abi ni yung reaction on this. How we're going to accept it, diba? Kay kabudlay na iya, mga Kati 60 nga, hindi ko gid mabaton, pastor, nga ang balay namo nasunog, ang balay namo nabahaan. No, there are times nga amo na makuan ka gid, maapektuhan ka gid. But why we are talking about all these things, mga Kati 60? Siyempre, siguro ginapa-insindi sa aton niya nga ginapakita sa aton ang picture. Kung sa din ko mag-aboy kita dira, ay ti kinanglanon gid, no, nga mangin ara kita sa punto nga mabaton gid naton, no? So how can we accept it? So tomorrow we're gonna go back of talking all these things, mga Kati 60, and we will discuss on how to accept these things nga nagakatabo nga it is already out of our control. So sa sining aga, mga Kati 60, no, we're done with our paginunanon sa sining aga. Kag makato kita karon sa aton yang short break, and right after that i-consider man naton ang aton yang mga early birds kag mga greetings ang aton mga Kati 60. So we'll be right back after this short Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Yes, we're back, mga K360, and we are now on our dealings with send greetings and thoughts, no, sa sining aga sa aton mga K360s. We will be considering their greetings sa sining aga. Siyempre, mga K360, ang mag-Iloy. Grabe, no? We will like to really appreciate, no, the effort of the mother and daughter duo, no, ang Moreto family, no, Nanay Moreto and Nanay Nina Moreto and Joanne Moreto. Thank you so much for always clicking us early, no, to share and to be with us, no, to connect, no, sa AWR 360 Bacolod Morning with a Friend. Happy Monday sa inyo, no? Happy Monday sa inyong duwa. May the Lord will bless you today, no? Kay amo man ang isa sa mga nagapalipay sa amo ni Kati 60 Brian, no? And if TP is here, amo man ang nagapalipay sa amo ng inyong full support, unwavering support, mga Kati 60, grabe gid. So, we also have our partner. Yes, always nga naka-hook up sa AWR 360 Bacolod Morning with a Friend. We have the AWR Salog Hope 94.1 FM, diba? So, thank you so much, admin, for being our partner, no, sa ato ang mga nagapaminaw diha, no, sa ilang radyo, no. Later on, we please also help us praying for our frequency, no, kay para mapamatian naman kita sa radio, no, mga Kati 60. That's only in social media, but amo nang pinaka-target gid naton. Ang pinaka-purpose naton is to reach, no, to reach those who are unreachable by internet and social media, no. So, mga Kati 60, daghang salamat kaninyo diha, no, sa inyong suporta, sa inyong pagpaminaw. Thank you so much for
for being with us. AWR Salug Hope, no? Have a blessed Monday morning, mga ka-360. Well, who else? Okay, we have ka-360 Yan, MJ Isula, no? Happy day to you and happy day to all. They have also a program in Makato, and we are all actually sharing it. Ang ilang basta may programa na sila eh. I can't remember the program. Actually, gina-share na sa Hope Channel sa West. And even us, we are sharing it. No, ang Psalms bala, ang pag di discuss nila ang Psalms, the book of Psalms. Mana daw, something like may mana eh. Mga pamana, right? Okay, so dira na. So si I think that is in Makato, no? Makato. And Yan is also a district pastor, no? A district pastor. So see, next we have our very own supporter and our very own donor. Mami Emeline Mateo Golfan, no? Happy morning mga ka-360. Have a good day and God bless us all. Okay, thank you so much for basi may makatok pala daaw. Amo na lang ginahulat naman di Mami Emeline ang pangatok mo di kay ko makatok dire meaning amo na no, gets na namo na ni ka-360 Brian. Ha? That's the sign, no? Mga amo nang pagpamatuod sang signs of the times. Okay? So we have also ka-360 Emeline Senyora Pardo. Good morning and happy day. Yes, maayong aga sa inyo dira, no? We have Gloria Tupas Orcahada. Good morning to all. Good morning ka-360 Pastor. Yes, thank you so much for being with us. Ka-360 Gloria Tupas Orcahada and Lilia Batuon. Okay, good morning everyone. Yes, good morning mga ka-360. And I think that's all for today sa aton nga mga greeters, no? And hopefully and prayerfully that next, no, ara ka mo gihapon para sa pag-support sa aton programa sa sininga aga, no? And before we go to our thought for the day, aton anay consider ang aton nga Hope Weather Report, mga ka-360. And here is the synopsis of our report. Northeasterly surface wind flow affecting extreme northern Luzon, no? Amihan na. And I think if you could still recall ka-360 Brian, every time gani magpakadto kita sa December, no, damo ginabagyo, right? Yeah, no? Amo na ni sa mga binulan yung daw ginabubuan kita sang mga bagyo, no? Yeah, daw amo may mga basko gid nga mga bagyo, no? So but for now, mga ka-360, let's just enjoy the stillness of the weather, no? Sa Palawan, mga ka-360, cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. That is the weather condition there. And this may be caused by through of LPA, low pressure area, I think. Yeah, may ara gapon low pressure area. May ara sa Dalom, no? Possible flash flood or landslide due to moderate at times heavy rains. Okay? Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. No, northeasterly surface wind flow. So, amihan. No significant impact. No, why man sa impact. Okay? Metro Manila and the rest of the country, including Negros Occidental, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Localized. This is due to localized thunderstorms. Possible flash floods or landslides during severe thunderstorms. Gabi mo may landslide man gali iya kung thunderstorm, no? Ay kami kung may thunderstorm, may ara gid upod nga may ara gid upod gihapon nga ulan. Amaho ay okay. So, amo na mga ka-360 ang aton yang Hope Weather Report sa sining aga. So, makato kita karon. What else, ka-360 Brian? Do we have anything? Why na? Okay, so magapangamuyo na kita mga ka-360 sa sining aga. Shall we all bow our heads? Wherever you are, let's pause for a moment for our closing prayer. Magapangamuyo kita. Shall we pray? Dear God, sa sining aga, we would like to express our thankfulness and gratitude.
No kung sa diin Ginoo, you have allowed us to experience the beauty of this day in which you yourself gave it to us as a gift. So sini nga aga Ginoo, you are worthy to be praised and honored. Kagkabay pa Ginoong Diyos nga the more we appreciate your love, your grace, the more we're also to understand, no? In times nga may bagyo, may linog, may mga sakuna nga it's already out of our control. Sometimes you allow it to happen. It's all because you also have a message to humanity. And we hope and pray that whatever, dear Lord, siguro diri sa Negros siya okay kami, but in some places like nagapadayon yung gera sa Ukraine, Russia, now in Palestine and in Israel and in some other parts of the globe. Dear Lord, we pray nga ikaw gid hatag man sa ila didto sing dako nga pagpainuino that you are still in control. Yes, because these are all signs of the times as the Bible says. So Ginoo, isa man ini nga mensahe sa amon that when all of these signs are fulfilling in one manner, meaning Ginoo nga lapit na gid ang imo pagkari. So isa na sa ginapaabot mo man nga mensahe sa amon. And for those who are affected by it, we pray, dear God, that you will just give them strength and understanding so that whatever suffering they are facing, like losing of loved ones, devastated properties, we pray Ginoo nga ikaw gid magahatag pagpaintindig pagpahangop sa ila. So Ginoong Diyos, sa sining atak na, we would like also to include in our prayers those who are sick in bed. Some of them are in the hospitals. We pray nga ikaw gid magapadala sa ila sang pagpainuino nga pagpabalo nga wala ka nagatalikod sa ila. And you are using the doctors, nurses, the medicine they are taking, and whatever means nga ipabalo sa ila Ginoo nga ara ka para sa ila. So let it be that the healing, the fast healing will be given to these people who are sick, and that they will be able to go back on their daily routine. And for those who are celebrating their birthday today, we are also praying, dear God, that you will always give them a reminder that it's all because of you, no? And ikaw gid ang dapat yang nga pasalamatan, no? Nga kung sa diin naghatag sa ila sa gayon nga mabuhi sila sa ilang kalibutan, and you are telling them that the life you gave them or those years that you gave them are also a means of telling humanity that it is you became a channel of blessing, no, sa iban nga mga tawo nga ara sa imong palibot. So kabay pa ikaw magapadayon sa pag-bless sila, and of course I pray that you'll give them more birthdays to come. Kag sa sina Ginoo, sa mga programa nga amon mga pagahimuon pa sa sining katapusan sang sining nga tuig nga 2023, because we still have 2 months remaining more sa sining tuig 2023. Kabay pa Ginoo nga ikaw gid magapuspos sa amon. We don't know what lies ahead. We don't know what will happen next year or what will happen next month. But the only thing is that we have a true friend, and that true friend is loyal. That true friend, their God, is loving. That true friend will always be with us till the end. Thank you so much. This we pray in Christ's holy name. Amen. Okay, so sa sining atak na mga resisting, hindi na ginama pupunggan, makadto kita anay sa aton niya before we end. Makadto kita anay sa aton niya nga thought for the day. And the thought says, Christ came to impart that peace. Oh, sabi na. Christ came to impart that peace. Despite of the turmoils, the wars, the conflict, sa mga pagtilaw, problema, there is this assurance that Christ came, mga ka-60, to impart that peace. So meaning, may ara gidya bisan yang sa kung ano nagakatabo sa aton, we can still achieve peace. You can still have peace, and that peace can only be found in Christ. That all who will believe on Him might have peace,
that passeth understanding. Yes! So we can understand, we can have peace, mga ka-360, in times of storms, in times of turmoil, in times of devastation, there is still peace. In times of war, there is still peace, mga hinigugma. No, kung ara kita kay Kristo. Ang peace gali na ya ka-360 Brian nagaabot sa imo kung maintindihan mo ang butang. Bisan ano pa nagatabo sa imo. No? Kung maintindihan mo, kung ara nag-abot sa imo, maintindihan mo, mabaton mo, then you'll have that peace. So mga ka-360, amo na ang pagpasalig sang Ginoo sa aton subong nga aga. You can literally have peace once you will just understand everything and accept it. Diba? So, kabay pa ang Ginoo magapakamayo sa aton. So, sa katapusan, sa ngalan sang Negros Occidental Conference kag sa AWR 360 Bacolod Morning with a Friend. And here in the studio, ladies and gentlemen, the only one that can control our presence is no other than our technician, our beloved technician, ka-360 Neil O'Brien Lacson, and yours truly, today, your host, ka-360 Ringo Starr Furcado, saying goodbye, God bless, and see you when we see you again. Mga ka-360. Bye-bye.